হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। দিস ইজ আর কে। আর উইক ইন ইংলিশ, নো টেনশন, নো ফেয়ার, ইউ ক্যান ইজ হেয়ার। সো গাইস, আজকের ক্লাসে নিয়ে এসেছি ভার্বস উইথ বেঙ্গলি মিনিং পার্ট 2। যে সমস্ত কমন ভার্ব আমরা ইংরেজি সেন্টেন্সে ইউজ করি, সেই সমস্ত ভার্বগুলির বাংলা অর্থ নিয়ে আজকের ক্লাসটি। অলরেডি ইউ ক্যানের এই চ্যানেলটিতে ভার্বস উইথ বেঙ্গলি মিনিং এই পর্বের ফার্স্ট পার্টটি আপলোড করে দিয়েছি এবং সেটির লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, সেখানে গিয়ে সেই ভিডিওটি চাইলে দেখতে পারেন। সো তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা শুরু করব ভার্বস উইথ বেঙ্গলি মিনিং পার্ট 2। সো কিপ দ্য ওয়াচিং ভিডিও টিল দ্য এন্ড। সো লেটস লার্ন অ্যান্ড লেটস স্টার্ট। ফার্স্ট অফ অল যে ভার্বটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হলো ফিল। ফিল মানে হলো অনুভব করা। নেক্সট লাইক। লাইক মানে হলো পছন্দ করা। নেক্সট লাভ। লাভ মানে হলো ভালোবাসা। দেন মিট। মিট মানে হলো সাক্ষাৎ করা। আফটার দ্যাট ড্রাইভ। ড্রাইভ মানে চালানো। এখানে যানবাহন কোনো গাড়ি চালানোকে অর্থে ড্রাইভ শব্দটি ইউজ করা হয়। দেন লুক। লুক মানে হলো তাকানো। নেক্সট রাইড। রাইড মানে হলো চড়া। রাইড শব্দটা কোনো যানবাহন চড়াকে উদ্দেশ্য করে ব্যবহৃত হয়। দেন ক্লাইম্ব। ক্লাইম্ব মানে হলো আরোহণ করা। এই ক্লাইম্ব শব্দটা সাধারণত পাহাড়ে আরোহণ করা অর্থে ক্লাইম্ব শব্দটি ইউজ করা হয়। গ্রো। গ্রো মানে হলো জন্মানো। দেন হেয়ার। হেয়ার মানে হলো শোনা। কোনো কিছু শ্রবণ বা শোনা অর্থে হেয়ার শব্দটা ব্যবহৃত হয়। দেন রান। রান মানে হলো দৌড়ানো। আফটার দ্যাট প্লে। প্লে মানে হলো খেলা। তারপরে আর্ন। আর্ন মানে হলো আয় করা। নেক্সট যে ভাবটি আছে সেটি হলো লিভ। লিভ মানে হলো ত্যাগ করা। দেন সেল। সেল মানে হলো বিক্রি করা। আফটার দ্যাট বাই। বাই মানে হলো কেনা বা ক্রয় করা। তারপরে যে ভাবটি আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্ট। অ্যাক্ট মানে হলো অভিনয় করা। নেক্সট টেল। টেল মানে হলো বলা। তারপরে যে ভাবটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি হলো থ্রো। থ্রো মানে হলো নিক্ষেপ করা, যেটাকে আমরা সাধারণত চলিত ভাষায় বলে থাকি ছোঁড়া। আফটার দ্যাট ওয়াক। ওয়াক মানে হলো জাগা বা জাগ্রত হওয়া, ঘুম থেকে জাগ্রত, এমন অর্থে ওয়াক শব্দটা ব্যবহৃত হয়। ওয়্যার। ওয়্যার মানে হলো পরিধান করা। নেক্সট সিট। সিট মানে হলো বসা। সিং। সিং মানে হলো গাওয়া। দেন যে ভাবটি আছে সেটি হলো স্প্যারেড। স্প্যারেড মানে ছড়ানো। দেন সি। দেন সি। সি মানে হলো দেখা। আফটার দ্যাট যে ভাবটি আছে সেটি হলো বিল্ড। বিল্ড মানে হলো নির্মাণ করা। নেক্সট কাট। কাট মানে হলো কাটা।
দেন যে ভার্বটি আছে সেটি হলো বিগিন। বিগিন মানে হলো শুরু করা। আফটার দ্যাট লেট। লেট মানে হলো অনুমতি দেওয়া। কোনো কিছু অনুমতি দেওয়া অর্থে লেট শব্দটা ব্যবহৃত হয়। তারপরে যে ভার্বটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি হলো হিট। হিট মানে হলো আঘাত করা। নেক্সট ট্রাই। ট্রাই মানে চেষ্টা করা। এরপরে যে ভার্বটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হলো ওয়ান্ট। ওয়ান্ট মানে চাওয়া। কোনো কিছু চাওয়া অর্থে ওয়ান্ট শব্দটা ব্যবহৃত হয়। দেন ওয়েট। ওয়েট মানে অপেক্ষা করা। নেক্সট আস্ক। আস্ক মানে হলো জিজ্ঞাসা করা। দেন বাইন্ড। বাইন্ড মানে হলো বাঁধা। নেক্সট বাইট। বাইট মানে কামড়ানো। সো দেন উই ক্যান সি ব্লেম। ব্লেম মানে হলো নিন্দা করা। নেক্সট কল। কল মানে হলো ডাকা। আফটার দ্যাট ব্রেক। ব্রেক মানে হলো ভেঙে ফেলা। নেক্সট বার্ন। বার্ন মানে হলো পোড়ানো। আফটার দ্যাট ড্রিঙ্ক। ড্রিঙ্ক মানে হলো পান করা। দেন ডিগ। ডিগ মানে হলো খনন করা, যেটা আমরা সাধারণত চলিত ভাষায় ব্যবহার করে থাকি খোঁড়া। নেক্সট ফ্লি। ফ্লি মানে হলো পালানো। আফটার দ্যাট ফ্ল্যাশ। ফ্ল্যাশ মানে হলো ঝলক দেওয়া। নেক্সট যে ভার্বটি আছে সেটি হলো কিপ। কিপ মানে হলো রাখা। দেন ইউ ক্যান সি লোড। লোড মানে হলো বোঝাই করা, যেমন কোনো মালপত্র যানবাহনে বা কোনো কিছুতে বোঝাই করা। দেন লুজ। লুজ মানে হলো হারানো। নেক্সট মেল্ট। মেল্ট মানে হলো গলানো। আফটার দ্যাট সিঙ্ক। সিঙ্ক মানে হলো ডুবে যাওয়া। দেন কোয়ারেল। কোয়ারেল মানে হলো ঝগড়া করা। দেন ইউ ক্যান সি প্রে। প্রে মানে প্রার্থনা করা। আফটার দ্যাট ওয়ারশিপ। ওয়ারশিপ মানে হলো ইবাদত বা পূজা করা। আমরা মুসলিমরা যেটা ইবাদত বলি, হিন্দু ভাই বোনেরা সেটি পূজা বলে। সো সেই অর্থে আমরা ওয়ারশিপ এই ইংরেজি শব্দটা ইবাদত, উপাসনা বা পূজা করা অর্থে ব্যবহার করি। আফটার দ্যাট রিং। রিং মানে হলো বাজানো। দেন রিসাইট। রিসাইট মানে হলো আবৃত্তি করা। কোনো কিছু আবৃত্তি করা অর্থে রিসাইট শব্দটা ব্যবহৃত হয়, যেমন কোনো কবিতা অথবা কোরআন অথবা গীতা, এই সমস্ত আবৃত্তি করা অর্থে রিসাইট শব্দটি ইউজ করা হয়। দেন শেক। শেক মানে হলো ঝাঁকানো। আফটার দ্যাট শো। শো মানে হলো দেখানো। দেন যে ভার্বটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হলো শাট। শাট মানে হলো বন্ধ করা।
দেন ইউ ক্যান সি স্পয়েল। স্পয়েল মানে হলো নষ্ট করা। আফটার দ্যাট যে ভার্বটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হলো স্টিল। স্টিল মানে হলো চুরি করা। নেক্সট সুইম। সুইম মানে সাঁতার কাটা। দেন ইউ ক্যান সি টিয়ার। টিয়ার মানে হলো ছিঁড়ে ফেলা। নেক্সট সুইং। সুইং মানে হলো দোলানো। দেন ইউ ক্যান সি টাচ। টাচ মানে হলো স্পর্শ করা। আই থিঙ্ক ইউ নো দ্যাট। আফটার দ্যাট ভমিট। ভমিট মানে হলো বমি করা। দেন উইপ। উইপ মানে হলো কান্না। তারপরে ওয়ার্ক। ওয়ার্ক মানে হলো কাজ করা। দেন হাইড। হাইড মানে হলো লুকানো। দেন ওয়েব। ওয়েব মানে হলো বোনা। অ্যান্ড লাস্ট ভিজিট। ভিজিট মানে হলো পরিদর্শন করা। সো গাইস, এর সাথে সাথেই ভার্বস উইথ বেঙ্গলি মিনিংয়ের পার্ট 2টা এখানে শেষ হলো। সো গাইস, ক্লাসটি কেমন লাগলো তা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। সো স্পোকেন ইংলিশ বিষয়ে আপনাদের যদি কোনো বিষয় জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। সো আই শ্যাল ট্রাই দ্যাট। আমি চেষ্টা করবো যে আপনাদের জন্য সেই বিষয়ে একটি ভিডিও বানিয়ে দিতে। সো তাহলে আজকের ক্লাসটি এই পর্যন্তই। দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে।